Hello semua, welcome to TikTok Shop Hangout Podcast. Tempat kita lepak santai and discuss all the important stuff happening in TikTok Shop. Once again, we're gonna have the same guest as episode 1. Siapa lagi, tak lain dan tak bukan, Mon Sherry Life, Tiffany dan juga Mr. Gen Pharmacist. Hello, I'm back again. It's good to have you guys back for this second episode. Hello everyone, my name is Tiffany from Monterey Life. So basically, kalau you masuk Monterey Life, you tahu saya jual Muslimah fashion. Tapi kalau you masih belum follow saya, you please follow now, okay? Monterey Life. Mon Sherry Life, ya. Okay, so basically, how I started TikTok shop journey. Sebelum saya jadi as a TikTok content creator di TikTok, basically I was in corporate for many years. So I help client to do help public listed company to do PR, public relation dengan investor relation. Before I started TikTok shop, I was at another platform because I wanted to start a new business. So I was at another platform to do live streaming as well, but focusing on Malay market, but it didn't turn up well. Tak jadi langsung, and they make such a big losses. That time in April, I think TikTok just came on board to open back kuning, can do live streaming, selling things. So a friend of my e-commerce me, he was like, "Hey Tiffany, your business so bad. Do you want to give it a last try sebelum your business tutup?" Then I'm like, yeah, business already going to close down already. Then I'm like, okay lah, but I don't know how to speak Malay. That time like all the staff left already. So just left me ni. So my friend was like, okay lah, never mind, you just register, go for classes. Okay, so I pergi classes, buat live stream, pergi classes, buat video. Then after that, I think my first live was in June. After, I actually wanted started earlier, but I kena COVID. Kena during COVID time. So like, okay, after I recovered from COVID, then I started my first live stream in TikTok shop. It was in June. But the first product I sell was home and electronic product. So this is how I started my TikTok shop journey since 3 years ago till now. But first I started with bukan fashion, but it's at another category. I started with home and living dengan electronic product. Then throughout the journey, cause to be honest, I bukan satu orang yang masak and I hate doing housework. Then I'm like, I think this category betul tak sesuai dengan saya lah. Yeah. Then in the end, I was like, okay, why not I go to something that I really love about fashion or beauty. But in the end, I chose fashion. So this is how I started. A few months later, I transition into fashion. Interesting. And then we also have Mr. Gen, pharmacist. Kalau nama pun pharmacist, of course kerja Mr. Gen adalah berkaitan dengan ubat-ubatan. Saya dalam TikTok shop lebih kurang lah. Ini dah masuk tahun ketiga dah. Tapi kalau compare to Monterey, saya punya cerita tu tak terlalu banyak lah. You made me feel saya shy. Macam saya masuk TikTok tu dulu first lah, saya masuk more kepada sharing lah. Sharing health information lah. Tapi lepas itu, lama-lama I punya follower, mereka tanya saya lah, ada tak you try to nak beli produk dengan saya lah. So from there, I nampak, ada TikTok shop. Then saya try lah, start dengan buat video, then buat live macam tu. Tapi waktu tu memang tak okay lah. Tak okay. So, Everyone ada pertama kali punya experience. Yes, definitely. Then kita keep on improving, keep on belajar sampai sekarang lah. So ni tu dah masuk tahun ketiga sudah lah dekat TikTok shop lah as a pharmacist and content creator. How do you guys feel like dulu dengan sekarang? For me, I felt competitive. Betul, very competitive. There's more and more people coming in, but at the same time, it's also an encouragement for you. I'm gonna be better. I need to do better. Kalau tak, if you still start at if I still start at 3 years ago or 2 years ago, I felt that there will be no improvement. I rasa lah, I think there's always have new challenge for me. So it's like, I always like, okay, new challenge, new update from TikTok, new thing, new violation. Like, I'm like, it's good. I felt like it's something that I will always look forward. E-commerce, right? Fast-paced thing. So kita always gonna keep updated with it. Selalu belajar, okay, keep updated macam tiba kita cakap tu. Supaya kita ni tak ketinggalan. Ataupun overtake by someone else news lah. Okay, that is a very good introduction from our special guest, Tiffany from Monterey Life dan juga Mr. Gen Pharmacist. Untuk episod kedua ni, we're gonna have Tiffany and also Mr. Gen untuk share. Kita akan continue pasal high quality content juga, tapi more focus on host performance dan cara host deliver info to the audience. Sebab apa? Real talk content boleh best. Ada some people memang boleh buat content yang memang very aesthetic and cantik apa semua kan. Lighting pun can be very tune.
Tapi kalau host tu lemau and cara dia deliver info pun macam tak betul apa semua, it can bring problem jugalah. Dia akan reduce the traffic to come into our life. Audience pun akan cabut awal lah, dia akan scroll pergi tengok live stream lain. So hari ni kita akan kupas macam mana nak jadi host yang high quality. Korang ingat tak you guys masa first start you guys punya live tu, kalau you guys tengok balik kan, cringe tak? Cringe tak? I jenis yang someone kalau buat video content ke ataupun live ke kan, kalau nak tengok balik, I tak suka dengar suara sendiri. Oh ya. So macam mana you guys? Kalau you guys tengok balik, Kalau still ada recording lama, kalau lah dulu saya ada record saya rasa sekarang saya tak berani nak tengok balik. Tapi saya boleh ingat balik based on I punya pengingatan lah. Kita tak tahu dia punya step by step lah, SOP lah, prosedur lah. Kita just buka phone, on live sahaja. Lepas tu kalau kita tahu memanglah kalau kita orang yang tak prepare, masalah itu memang kita cemas. So itu kita punya dulu punya pengalaman lah. Tapi from there kita learning lah, keep on learning, improving. Baru kita slow dia jadi okay lah. I think the first episode I pernah cakap Malay is not my language because I don't really speak that often. Saya tak selalu cakap. So like my BM is really weak. So like how I started is like I just go on. I said it's okay. Kasih orang ketawa lah. I don't care lah. But actually when I look back, I'm like, oh my god. Like sometimes like halfway, like I tak faham itu masuk, right? I should ask follow, sorry itu masuk apa Followers like Tiffany ini masuk ini. Oh faham, I learn new word today. Nasib baik diorang layan juga you Yeah, kan. they layan you. But in fact I feel like they are very supportive. They mereka like, ayo ini Cina cakap Melayu very cute lah. Yelah. But this is how I started. I mean like don't be afraid to be like scared of how people judge you. You kena berani, then don't care about what people thinks. But if I look back, like of course there's a lot of mistake I started, but I feel like semua mistake is a learning journey for you to grow, so you can become stronger. Okay, live ni dia macam performance. Macam all the reality show, singing performance apa semua. Bezanya kita tak nampak audience semua online. Despite of all that, how do you train yourself untuk kekal confident and also energetic? Pada saya, kita kena ready lah dari segi fizikal dengan mental kita. Especially mental lah, kita punya jiwa kena kental, kena kuat. Sebab macam dulu lah I punya experience, waktu kita start buat live, kita nampak dia punya view memang kadang-kadang 1, 2. Tapi kalau kita tak keep on, memang dia tak dapat nak pergi mana lah. So pada saya, kita punya mentally kena kuat. Kita tak mau give up. Then kalau nak belajar confidence kan, kita kena ingat lah waktu saya live tu, macam saya cakap dengan one to one. Bukan kata macam, walaupun saya tahu saya tengah cakap dengan banyak orang, tapi macam perkataan yang saya guna tu macam saya cakap dengan face to face punya orang. So that from there kita boleh lebih confidence, kita tahu nak guna perkataan apa yang nak cakap daripada kita cakap macam you all, semua orang. So nanti viewer pun dia macam, you cakap dengan saya tu, cakap dengan orang belakang saya tu. Before we start the live session apa semua ada tak any like tips untuk like penjagaan suara ke, any vocal warm ups ke? For me, I will like before live I will like then sing a song. Oh, sing a song. Yeah, sometimes because my house to work is quite far, 1 hour. Sometimes I on song like okay nyanyi, then after go in, then my whole sometimes kenapa boss you 6 something you still can like so energetic lah. Because gonna start live dah pukul 7. So I think energetic is very important to me doing live. Cause right, I think if your life is very like people also like I pun nak ngantuk tengok you punya live. So I think being energetic is not to have, cause if people that masuk saya punya live, sometimes people comment stop jerit so much. But that's me lah. That's me lah when I buat live. But for me it's like excitement, cause I'm so excited nak kasih jual barang ini habis. So I'll be very excited. But to me right, even though if like 5-10 people when I started right, literally 5-10 right, I pun very semangat punya. Cause to me right, every followers that come in is I will have a chance to sell them my product. So I would not lepaskan mereka punya. I will make sure they comment with me. Because they masuk, they confirm interested right.
tak kira lah. Like maybe you say, oh, I only have 50 orang, 100 orang saya baru boleh buat sales. But that's wrong. I can tell you 3-5 people, so you can make sales through that. Just that orang yang masuk, you make sure you catch them. Catch them walaupun Bagi mereka audience stay dekat live kita lah kan. If not, right, they will not, they Betul, swipe, betul. right? If they're not interested, they'll swipe out. So means dia pun tak masuk dah. So to me, right, they masuk, right, means they are interested. You see how the host catch the audience to believe from you all. So you guys dekat dalam TikTok shop ni dah kira macam level-level otai lah. For newbies ke ataupun those yang masih lagi nak melangkah naik apa semua, what could be the ciri-ciri as a host yang patut diorang tanamkan pada diri sendiri? Host kan kita kena sentiasa depan kamera kan. So once kita on depan kamera, kita kena mindset kita kena betul. Kita kena tahu, okay, sekarang sesi saya ialah untuk live e-commerce. So I punya objektif saya adalah untuk nak conversion, nak jual barang lah. Tapi sebelum itu kita kena ready lah. Contoh, kalau kita nak jual barang, kita kena tahu itu produk A sampai Z itu. Dan kita pun kena ready produk itu apa soalan yang mungkin viewer akan tanya punya lah. So supaya kita ni lebih get ready dan kita ni lebih confidence lah. Sebab kalau kita tak study dia, kita terus live nanti orang tanya soalan ini, kita ni tak tahu nak jawab. Lagi banyak soalan tu tak jawab, kita tu lagi kalut, lagi cemas lah. I agree on that. Like, kena study the product info properly before you buat live. Jangan sampai live orang tanya, ini tak tahu, that tak tahu. Then I'm like, okay, people like, ini pun tak tahu. Okay, so up. Very interesting sebab tadi masa you introduce yourself, kita dah tahu Mr. Gen memang nama pun, username pun dah pakai Mr. Gen Pharmacist. So memang daripada awal memang Mr. Gen punya produk adalah all the like supplement ke anything yang related lah. Macam you berbeza, different. Sebab you cakap tadi sebelum you pergi dekat fashion category, you jual home and living and also electronic product. Ada tak perbezaan? Definitely perbezaan dia sangat banyak. When I jual home and living electronic product, people ask me a question tak sama dengan fashion. Fashion very straightforward. Tapi when it comes to home and living electronic, very detailing question. Macam warranty berapa tahun, I can use this for how long, boleh letak dalam washing machine, boleh letak dalam dryer tak? These kind of questions. So it's very different. Tetapi if you look back how I jual 3 tahun till now, right, my style is also very pum. It's like very straightforward, at the same time closing sales. Style tetap sama lah. Of course, fashion you kena tukar? looks a bit pretty, a bit nice, Faham, kena faham. letak from head to toe, I kena jual. Tetapi when I jual home and living, right, my background was like all rack. Then banyak barang di, like there's like barang di belakang and very like pasar malam style a bit. If you Okay. ask me back lah, so there's a difference. Of course, fashion now I need to look cantik, so like a bit more, wow, very OOTD, very demure, macam ini punya feeling. Berbeza dengan Tiffany, Mr. Gen, you know, as a pharmacist kan, cara penyampaian info produk tu memang ketara berbeza. Kita tak boleh nak guna like warna ke apa ke, dia memang berbeza, totally different. So info produk berkenaan dengan supplement is always about how to consume. Jangan terlebih consume sebab nanti akan mendatangkan kesan yang tidak sihat, yang akan merosakkan badan ke macam mana kan. So what are the important element untuk produk supplement yang ada people need to take note kalau dia nak jual suplemen juga? Pada saya lah, yang paling penting tu first tu kita jangan overclaim. You tak boleh kata okay, ini kalau you makan ini you akan sembuh. Sebab lain orang lain badan. So dia punya efek pun tak sama lah. Lepas tu kalau dalam TikTok shop tu kan kita ada overclaim punya valuation kan. So make sure lah kalau nak jual produk suplemen ke kesihatan ke, first kita tu jangan overclaim. Dan kedua, kalau nak sampaikan information kepada orang ramai kan, kita just guna layman term lah. Bahasa yang paling simple tapi dia boleh difaham. Tapi kita sampaikan dengan cara yang betul lah. Dan lepas itu cara makan ubat lah, cara makan suplemen lah, dia punya dose lah, dia punya duration lah, dia punya do and don't, semua tu kena sampaikan kat kita punya viewer jugalah sebelum kita engagekan mereka untuk nak beli sesuatu suplemen. But somehow kan, I tengok those yang jual suplemen, dia walaupun dah try, dia still akan overclaim juga.
Do you have any tips? Sebelum kita nak jual sesuatu, especially produk suplemen kan, healthcare punya, kita kena study dulu. Dan sebagai host, korang kena tahulah apa perkataan yang tak boleh disebut, especially yang berkaitan dengan overclaim punya benda lah. Macam kalau weight management lah, yang tu dia sangat sensitif. Walaupun kita tahu produk ini dia okey, tapi kita tak boleh terus cakap lah. Kita just kena cakap dia boleh membantu. So end of the day, apa yang penting ialah korang kena tahu dulu korang punya produk, kena study dia, betul-betul study, dan sentiasa ingat dia tak mahu ada overclaim. Baru korang punya life okay, baru tak kena violation, baru dia boleh convertkan dia punya sales lah. Okay, just to add on apa yang Mr. Gen sebutkan tadi tu, I think kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada tekankan dekat dalam website apa penyakit-penyakit yang tidak boleh dipromosikan bila you promote produk. Elakkan menggunakan absolute term, benda-benda yang I mean boleh kekal, boleh sembuh, cepat sihat, something like that. You punya tone, you punya bahasa, you punya perkataan tu kenalah macam dia membantu, bukan untuk menyembuhkan. Sebab menyembuhkan tu obviously kena jumpa doktor lah. Ya, betul. Dia kena pergi ada diagnosis. Kena diagnosis apa semua kan. Semua Okay, that's a very good info from Mr. Gen as a pharmacist. So yang jual suplemen tu tolonglah take note. Alright, so we move on to hard sell. Selalu dibuat-buat dekat dalam live stream lah. So how do you want to balance the information so that you won't make it like too hard sell and yang akan menyebabkan tak ada conversion sales dekat situ? Untuk saya akan balancekan lah. Ada masa tertentu saya akan hard sell juga. Tapi kita akan start dengan soft sell dulu. Contohlah macam kita review produk kan. Kita akan relate dengan mungkin masalah yang mungkin dihadapi oleh kita punya viewer kita lah. Dan mungkin kita cakap lah, kalau ini suplemen dia boleh membantu untuk masalah sekian-sekian. Dan kalau anda dah ambilkan dia, anda akan mungkin dah akan lebih okey sikit lah. Dan from there, baru kita pergi kepada kita punya CTA lah, call to action lah. Dan baru kita pergi kepada kita punya hard sell. Maksud saya, kita kena ada balance kan, antara information, soft selling dengan hard sell. Baru kita punya viewer tu dia tak terasa, oh saya masuk live awak nak jual barang saya kat saya sahaja. So kalau saya sendiri pun saya tak berapa suka lah kalau masuk live saja orang tu nak paksa saya beli. Yang penting saya nak dapatkan value dulu. Sebagai seorang viewer, kalau host ini dia boleh bantu saya, produk dia boleh bantu saya, dan saya akan beli dengan hati yang lebih rela lah. I think for supplement maybe info is important, but fashion also info quite important. Tetapi kita akan bagi tahu apa material dia, boleh muat sampai berapa kg. I think that's very important. But how I balance like being not too hard pushy, right? I akan cakap, you tengok hari ini saya pakai macam ni, cantik tak? Then kalau you nak jadi cantik macam mana saya, you boleh try baju ini. You try, you don't need beli banyak. Try first. Come back, bagi saya review. Pandai the hook kan. You try first, because every woman tak kira you umur berapa, for girls women sudah kahwin, belum kahwin, semua pun nak nampak cantik. I mean like walaupun you tak kerja or you are housewife at home, you pun kena cantik. I always tell my follower, jangan ingat that, you jadi housewife, tak apalah, cincai pakai lah, apa pun boleh pakai. No, I said you need to dress up, baru you ada confident. Tapi macam mana you nak counter? I mean, yelah, kadang-kadang kita ada orang dia dah percaya dengan apa kata-kata you, how you promote the product apa semua tu kan. Tapi bila dia consume, bila dia pakai, tak seperti yang diperkatakan. Sometimes mereka cakap, I think actually to be real, yesterday dalam satu live, I nampak ada satu komen, kenapa you pakai cantik tapi kenapa saya pakai tak cantik? Then I was like, sis, you ada pakai tudung yang sesuai dengan baju awak tak? Kerana sometimes mix matching is very important. You ada pakai sesuai yang tudung dengan awak tak? Kerana orang cakap, I pakai, okay, dia beli yellow colour punya baju kurung, tetapi dia mungkin pakai hitam punya tudung. Maybe it's a bit too like not
macam tak sesuai. So to me it's like I akan sis tak apa, you bagi saya tahu you beli baju kurung yang mana, I mix and match for you. Cause usually dalam life saya, you will feel we looks pretty, you rasa kita pakai cantik kerana we have accessorized the small thing you tak nampak, but actually it's also one of the key thing. So saya akan bagi tahu tak apa, you bagi saya tahu, I will bagi dia tahu, you pakai tudung macam ini, you pakai dengan accessory macam ini, you pakai dengan bag macam ini, then you try and see. Then after that you say okay, I pergi cuba. Tu kalau fashion dia boleh mix and match, you boleh komen macam tu. Tapi kalau Tapi Mr. Gun, memang pun kadang-kadang kan ada juga viewer kata, kenapa lepas saya makan dia macam tak nampak efek, kan? So yang tu kita akan cuba tanya balik lah, sama ada dia makan dengan cara betul ke, dos yang betul ke, dan kebanyakannya yang saya perasan lah, okay, mereka punya cara makan tu tak betul. Ada certain supplement dia kena ambil waktu pagi, waktu malam, after food, before food. Lepas kita tanya-tanya, ting-tong tu, baru tahu viewer tu, pembeli tu dia macam guna dengan cara yang kurang betul lah. pernah tak ada moment penonton when people come to your live stream kan, viewer ni ada macam-macam perangai. Viewer ni ada macam-macam perangai. Pernah tak you dapat komen yang macam challenge what you have suggest? Ada tak soalan-soalan yang susah, yang apa, how do you handle it? I think this morning dengan semalam I pun kena. Like I think it's very common lah. But of course we will try to be, because I always tell my host that anyway they are still for kita punya follower, kita kena respect. I won't argue with them. Kita tak akan argue me. We will say okay, sorry sis, kita akan check back then revert back balik. I will always tell them nicely, because in the end they are still my followers, they are still my buyers. So I also always respect people lah. So I say it's okay, kita tak akan argue back. Because sis you boleh PM kita atau you boleh PM seller, bagi kita tahu apa masalah, then we will revert. It's betul masalah kita, we will settle it lah. So we will tell nicely. But of course sometimes we will like contoh dia cakap I betul nak tengok ini cepat-cepat. But sometimes comment really too laju, kita tak sempat. Kita was like, sis kita betul terlalu banyak comment lah. Please be patient with a bit. Kita akan baca your comment, then kita akan review untuk sis. So I will tell them nicely, then they also understand. Macam Mr. Gun sendiri kan, sebab you punya produk yang you promote very macam kena info yang betul apa semua tak. Pernah tak you ada satu encounter soalan yang you tak boleh jawab? Untuk saya so far masih okay lagi lah, sebab macam saya akan sentiasa ready before saya onkan live saya, dan kita akan ready. Contoh lah soalan yang mungkin buyer akan tanya. So dekat kita punya mindset kita sudah ada, kalau orang tanya soalan ini, apa yang saya perlu jawab. So end of the day, pada saya tu kita nak ready sebelum satu live, especially product information tu paling penting lah. If you are live host apa semua, make sure you are prepared. Prepare all the preempt questions before you start your live, sebab those questions tu yang you boleh anticipate bila waktu tu sampai, komen tu you boleh jawab dengan confident. That's considered as a high quality punya element lah dekat situ. Soalan penutup before we end this second episode. You two are considered as top creators dekat TikTok Shop. Very experienced, high quality creators. Maybe you can share what is your habit before you start a live stream. So pada saya, kita kena sentiasa practice lah, sebab practice make perfect. Mungkin first time kita buat tu tak okay, so kita study balik. Kenapa hari tu view saya tak okay, dan kita tengok dia punya matrix dia. Okay, apa yang kita cakap waktu live tu. Then from there kita improve. Dan kita kena sentiasa belajar lah. Dan kita juga tengoklah lain punya orang punya live, tengok apa yang mereka buat, macam mana mereka boleh dapat view yang banyak lah, GMV yang banyak lah. So end of the day, pada saya kita kena sentiasa belajar. Okay, tak mau kata saya sudah pandai dah. As for me, right, I think belajar is very important. Till now, I still like review my own life. Sometimes, right, I will download it and I will rewatch. Then I'm like, actually this part, I weaker a bit dah. Cause to be honest, right, bukan setiap hari you will be in happy mood. But
But then when you go on to live, right, you have to be very professional. I tak kira you that they happy, not happy, sedih ke, or you have to be happy in front of camera. You macam respect your own life and you respect your follower as well. I think that is very important. Then sometimes I will ask my friend or my family members or even my staff, can review my life, Bos, bukan you review kita meh, kita kena review you juga. I was like, yeah, you kena review saya. You think I can do better than you or you think can do better than me? We like, it's not like challenge, but like this is how both way like can improve so that we can improve our sales juga. Because not every day is sunny day. There's certain days, right, your view betul tak masuk. But then like you still need to, life still going on. Okay, oh, tak ada view, okay lah, tutup live. Alright, so what I can conclude here, walaupun mereka berdua ni dah experience, mereka tetap konsisten belajar and try to review back their life and improve from there. So once again, thank you so much Tiffany and Mr. Gen sebab lepak sama-sama dengan I untuk episod yang kedua pasal host performance dan how to deliver a high quality live content. And then for episod ketiga, stay tuned as we are about going to focus on PQP. Apa itu PQP? Apa itu store rating dan juga traffic. So with that, jangan lupa follow TikTok Shop Hangout Podcast and stay tuned the next episode. Bye-bye. Bye. Bye.